Hello, everybody. Hello, dear friends, dear participants. Thank you that you are with us today. It's our 8th lecture. Not many lectures are left, and that's why I ask you to visit them, because soon, unfortunately, we are going to say goodbye after several classes. But at the moment we have some time to be together and to discuss more interesting and important marketing topics. And one of them is driven advertising, as you see. We all know that advertising is a powerful tool, and around us there are so many examples of it. So today we'll talk about it in detail, and I remind you that I'm very grateful if you are active, if you answer my questions in chat, if you tell your stories, show your knowledge, and so on, okay, your expertise. And as usual, let's look at the structure of our today's class. At first, we'll work with the warming up, then we'll learn new words. In the section Get to Know, we are going to discuss driving advertising strategies. Also, we'll talk about defining the goals and objectives of an advertising campaign. We'll talk about ensuring maximum relevance of an advertising message to a specific target audience. As for grammar, it will be gerund and infinitive today. Then we'll play games and we'll share useful links with you. Okay. First of all, let's have a look at one interesting quote by Stuart Britt. Maybe you know something about this person. If you do, please write in chat. Well, let's read together, translate together, and please tell me if you agree, if you disagree with this quote, what do you think about it? Well, doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing, but nobody else does. Well, who already understood, please start answering my questions, start telling your opinion about this quote, please. Who didn't understand, now I will translate. Ведення бізнесу без реклами – це як підморгування дівчині в темряві. Ви знаєте, що ви робите, але ніхто інший не знає. Yes, so, of course, here we have a hidden sense, right? And we have this very interesting comparison of doing business and winking at a girl. Well, guys, I'd like to look at your answers, so please, if you have any ideas, please write. Oh, thank you, Olga. When all our lectures finish, I also will miss, but we still have time to be together, so let's spend this time productively, yes? Okay. If you have any ideas about this quote, please write. And then now we'll go on. But I'm waiting for your answers, of course. Olga, you agree 100%, yes? Okay, thank you. We have the first opinion. Who else? Okay, I understand that you need some time to write your answers. That's why let's continue. And if somebody writes, I will read. What do we have here?
Here we have our warming up, one more warming up, where you need to match brands with their slogans. I'm sure that you know all these brands and maybe you know almost all the slogans. So let's read all of them. So this is McDonald's, our favorite McDonald's, yes, Coca-Cola, Apple, Adidas, Subway, BMW. These were brands. Now let's read slogans. Open happiness, think different, eat fresh, the ultimate driving machine, impossible is nothing, I'm loving it. Well, and let's try to match. I understand that you need some time while you are thinking. I'll read Olga's response about the quote. Olga says, nowadays advertising is just an important tool for business. Yes, of course, important tool for business. Thank you, Olga. So guys, let's try. It's not necessary to do in the correct order. I mean, like, it's not necessary to do step by step. Or, for example, start with McDonald's. If you don't know McDonald's slogan, you can skip McDonald's and start with Apple, for example, or with the BMW. So it's up to you. Hello, dear new participants who are joining us. Thank you that you are here. Yes, Olga, we got the first answer from our active participant Olga. Olga is always active. McDonald's, I'm loving it. Of course, maybe guys, you've also paid attention that even on the packets, where they put food if you get food with you, if this is like takeaway. So we have this slogan, I'm loving it. By the way, it's an interesting thing that here we see some violation of grammar, right? That usually we shouldn't use the verb love in present continuous, right? Because this is a stative verb, or sometimes they are called state verbs, sometimes stative verbs. So this is not an active verb, an action verb. And there are verbs which we can't put in continuous, right? Such as love, hate, like, detest, need, and so on. But here we have this violation because in this way McDonald's wants to show all this love, to express this love. So here it is done to express feelings, emotions, to exaggerate everything. That's why even grammar is violated here. Тому навіть граматика тут трошки порушується. Так, тобто я казала про те, що взагалі love не ставлять в континюсні форми, але тут це підкреслює почуття, емоції, тому ставлять. Окей, Наталія writes Apple, think different. Yes, Наталія, you are right. До речі, by the way, guys, while you are writing, maybe somebody needs the translation of these slogans. So, while you are writing, let me translate. Open happiness, відкрий щастя, think different, думай інакше, eat fresh, їж свіже. The ultimate driving machine, неперевершена машина для водіння. Так, неможливе це нічого, тобто нічого не є неможливим. Так, отут ми теж бачимо, що тут має бути така апостроф, тобто, що якщо остання літера, наприклад, пропускається, можливо, в піснях таке бачили, то so if, for example, the last letter is skipped, so maybe you have seen this in the lyrics of the songs, in the text of the songs, then we write the apostrophe, yes, instead of the missing letter, like here, for example. Here also G is absent, that's why we have the apostrophe. Okay, and the last, I'm loving it, я це люблю. So, who else? A lot of new answers appeared. Olga writes, BMW, the ultimate driving machine. Yes, Olga, you are right. BMW, the ultimate driving machine. Svetlana writes, Adidas, impossible is nothing. Yes, you are right. Impossible is nothing.
Yes, Svetlana and Olga wrote about Adidas. Denise writes, Coca-Cola open happiness. Yes, it's true. Usually Coca-Cola is associated with happiness, yes. I already told about that, that if you watch different videos about brands and the psychology of these brands and so on, then you will have that information that really people associate happiness with Coca-Cola, because when we meet friends, we drink Coca-Cola, when we celebrate New Year, we drink Coca-Cola, and so on. So a lot of different situations in life that when we are happy, we drink Coca-Cola, and vice versa, we drink Coca-Cola when we are happy, and so on. That's why, yes, this brand has success as people associate Coca-Cola with happiness, and of course we all want to be happy. Okay, Svetlana writes, Subway, eat fresh. Yes, you are right, Subway, eat fresh. And Natalia wrote Subway, eat fresh, and Olga. Yes. So we discussed everything. Yes, okay, let's sum up. So McDonald's, I'm loving it. Coca-Cola, open happiness. Apple, think different. Adidas, impossible is nothing. Subway, eat fresh. BMW, the ultimate driving machine. Yes, also one participant wrote just do it, that it is Nike. Yes, it's true, of course. Thank you that you remembered, that you recalled one more interesting slogan. Of course, the slogan of Nike is just do it, but here we don't have Nike, but it's great that you know even more than we have here. So guys, of course, if you want to give the examples of some other brands and their slogans, feel free. As I told you, the more you participate, the more interaction we have at our meetings, the better. Okay. Let's carry on. Yes. So, let's see what's in the next slide. And here, of course, we have our vocabulary. So again, I remind you, I hope that we will work together with this vocabulary as usual. Okay, let's not change our traditions. So I will read the definitions and the examples, and you please give the translation of these words in bold. You may not wait when I finish reading, so if you already know the translation of creativity, targeting, and media channels, so please write, okay? So, please write your ideas, your variants, how we can translate it, and I'll read. Creativity. Developing innovative and engaging advertising concepts, visuals, and copy to capture attention and leave a lasting impression on the audience. Example, the brand's creative approach to product design has garnered attention and admiration, setting it apart from competitors in the industry. Let's try to translate. I remind you that I won't translate the words in bold. Yes, I still hope that you will write the translations, but I'll translate the rest. Розробка інноваційних і привабливих рекламних концепцій, візуальних матеріалів і копій, щоб привернути увагу і залишити незабутнє враження на аудиторію. It's a very interesting expression, lasting impression, yeah? Okay. And the example. Творчий підхід до бренду, до дизайну, творчий підхід бренду до дизайну продукту привернув увагу та захоплення, виділивши його серед конкурентів в галузі. Targeting. Identifying and understanding the specific audience or market segment that the advertising campaign aims to reach and influence. The marketing team conducted extensive market research to identify specific consumer behaviors, enabling them to create highly targeted campaigns.
визначення і розуміння конкретної аудиторії чи сегмента ринку, на охоплення та впливи якого спрямована рекламна кампанія. In the example, команда маркетингу провела широке дослідження ринку, щоб визначити конкурентну поведінку споживачів, що дало їм змогу створювати високоцільові кампанії. And the last, media channels. Selecting the appropriate channels such as television, radio, print, online platforms, or social media to effectively reach and engage the target audience. The company utilized various media channels such as television, social media, and online advertising to reach a wide range of consumers. Вибираючи відповідні канали, такі як телебачення, радіо, друковані видання, онлайн-платформи чи соціальні медіа, щоб, тобто вибір, так, щоб ефективно охопити та залучити цільову аудиторію. Компанія використовувала різні медіаканали, такі як телебачення, соціальні мережі та онлайн-рекламу, щоб охопити широке коло споживачів. Окей, your variants of translation. Creativity. Креативність, так, звісно, а вже ж креативність або творчість, ми знаємо прикметник creative, так, креативний, творчий. Таргетинг можна перекласти як націленість або таргетування, так? Ми так і можемо перекладати, бо багато слів, от як з IT-сфери, так і з маркетингової сфери потроху приходять якби в нашу мову, так, і якби їм часто не підбирають відповідників. Окей. And media channels, of course, you are right. Звісно, ви праві. Ви маєте рацію, що медіаканали. Так. І ще Світлана нам пропонує, що можна українською перекласти як розробка дослідження та канали новин. Of course. Thank you. Отже, креативність, таргетування, так, націленість на когось і медіаканали. Let's carry on. And the next set of words. Measurement, copywriting, and campaign. Measurement. Tracking and analyzing the effectiveness of advertising campaigns through metrics such as impressions, reach, engagement, and conversions to evaluate return on investment. Implementing a robust measurement system allowed the company to track key performance indicators. Copywriting. Crafting persuasive and compelling written content that communicates the brand's message, highlights product features, and drives consumer action. The skilled copywriting team crafted compelling and persuasive messages. Campaign. A coordinated series of advertisements and promotional activities designed to achieve specific marketing goals within a set time frame. The company launched a comprehensive marketing campaign. Okay, let me translate. Відстеження і аналіз ефективності рекламних кампаній за допомогою метрик, через такі показники, як покази, охоплення, залучення, конверсії, щоб оцінити рентабельність інвестицій. Впровадження надійної системи вимірювання дозволило компанії відстежувати ключові показники ефективності. І от це ми зазвичай привикли бачити в 3 літерах, так, KPI, Key Performance Indicators, like, you know this term. Okay, next, so, as for copywriting, crafting persuasive and compelling written content that communicates the brand's message, highlights product features, and drives consumer action.
Okay, let's translate. Створення переконливого та привабливого письмового вмісту, який передає повідомлення бренду, підкреслює особливості продукту та спонукає споживачів до дій. Досвідчена команда копірайтерів створила переконливі повідомлення. And campaign. Скоординована серія рекламних заходів, які призначені для досягнення конкретних маркетингових цілей протягом установленого періоду часу. Компанія запустила комплексну маркетингову кампанію. Тобто тільки тут кампанії, ми бачимо, що це кампанія як бізнес якийсь, так? Ну, тобто компанія, а тут кампанія, так? Campaign. Окей. Let's look at your variants of translation. Окей. Так, measurement. Так, вимірювання, метрика. Copywriting, а вже ж copywriting. And campaign, кампанія. Okay, great. Thank you, Olga. I think you are very good at marketing. By the way, Olga, could you remind me, please? I'm not sure if you have mentioned, maybe you have mentioned, but it was at the beginning, and there were a lot of participants writing about them. So maybe you could remind me how you are connected with marketing, so what position you have, or what position you would like to have in the future. Maybe after you finish marketing courses and so on. As I understand, this topic about, in general, marketing interests you a lot, yes, and you have good knowledge about it. You always give interesting and deep answers. Okay. Thank you, and let's continue. By the way, guys, if you can, it would be great if you made sentences with such words as measurement, copywriting, campaign, and maybe here we have some copywriters, yes, so some specialists in copywriting. Also, it would be interesting to communicate with them. Maybe, dear participants, you would tell about your experience in copywriting, you would tell us more about it, how it works in practice, what difficulties you have in your work, maybe what, vice versa, what positive things you have. Oh, thank you, Olga. Olga wrote, I'm a business analyst, but these topics are interesting for me. Okay. I see. Well, let's continue. So, guys, if you can make the sentences, I will be glad and I will read them out loud. So, let's go on. And the next set of words, message, creative brief, and SMM. Today, we don't have very hard words. Do you agree? And many of them are even not translated into Ukrainian. Yes, we just say like in the same way like we say in English. So, message. The core idea of communication conveyed by an advertisement highlighting the product's benefits, features, or unique selling points. The brand's message emphasized the importance of sustainability and encouraged consumers to make eco-conscious choices for a better future. Let's translate. Основна ключова ідея або повідомлення, дослідна комунікація, так, яке передає реклама, підкреслюючи переваги продукту, особливості або унікальні переваги продажу, так, selling points, типу точки продажу, унікальні точки продажу. Also we can see this expression quite often, yes, in different marketing articles, like unique selling points. Okay, and the example
Повідомлення бренду підкреслило важливість сталого розвитку і закликало споживачів робити екологічно свідомий вибір для кращого майбутнього, так, заради кращого майбутнього. Як меседж бренду. Creative brief. A document that outlines the objectives, target audience, key messages, and creative direction for an advertising campaign. Example, the creative brief provided clear guidelines and insights to the design team. Документ, який визначає цілі, цільову аудиторію, ключові повідомлення та креативний напрямок рекламної кампанії. Я сподіваюся, що ви дасте переклад, напишете цього Creative Brief. Надало команді дизайнерів чіткі вказівки та ідеї. Або, як ми зараз теж кажемо, інсайти, так? Окей. SMM. Social media marketing is a digital marketing strategy that involves using social media platforms to promote products, services, or brands. It focuses on creating and sharing content, engaging with the target audience, and utilizing paid advertising to increase brand visibility and drive desired actions. The company allocated a significant portion of its marketing budget to SMM. Маркетинг в соцмережах – це стратегія цифрового маркетингу, яка передбачає використання, включає так, використання платформ соціальних мереж для просування продуктів, послуг або брендів. Він зосереджений, як вона, тобто цей SMM-маркетинг, так? Він фокусується, він зосереджений на створенні і поширенні контенту, взаємодію з цільовою аудиторією та використанні платної реклами для підвищення видимості бренду та стимулювання бажаних дій. Окей, and example. Компанія виділила значну частину свого маркетингового бюджету на SMM. I'm not surprised, because nowadays it is so popular. Yeah. Well, let's look at your ideas, how we can translate it. Any ideas? No ideas. Why not? I can't believe. Maybe just I will get your messages later. Maybe it's something about the speed, how they are arriving. Well, I'll wait a little bit. Maybe, you have some other variants how we can translate it, or maybe you'd like to give us more information about something. Or nothing? No? Okay, if we don't have anything, yeah, okay. Unfortunately, I don't see the answers. Maybe I will get them later, or maybe, our participants decided that this is too easy. That's why, it's strange to write the translation. Yeah? So, message. Ми так можемо перекласти як message або повідомлення, так? Типу message, який нам там щось несе. Creative brief також можемо так і перекладати як креативний бриф, так? Творчий бриф. Тобто, бриф взагалі означає, дослідно перекладається як короткий, так? Такий зжатий, короткий. Окей, and SMM, SMM, так? Маркетинг соцмереж. Social media marketing. Okay, and we know that nowadays a lot of people, especially young people, want to be SMM specialists. That now it's a very popular direction. Yeah. What do you think about it? Do you have SMM specialists maybe among us? What do you think about SMM? It seems to me that soon the market will be, full of SMM specialists and
maybe soon SMM specialists will find it difficult to get a job. What do you think? Because when one direction becomes popular, yes, a lot of people want to get into this niche, yeah, but then this sphere already has too many specialists and doesn't need more specialists. So, yeah, thank you, Natalia. Natalia wrote that message – це повідомлення, так, повідомлення, message. Okay. Let's go on. And the work with vocabulary is over. So let's talk about driving advertising strategies. So please be active, and I'd really like to know more details from you, what you think about all this stuff. Maybe you know how it works in practice. Maybe you are somehow connected with something. Yes, so just if you have what to tell us, please write. Okay, as for previous slide, Olga gave us more information that SMM is a direction, yes, direction of the future. Yes, yes. Actually, it's the direction of present, yes, and the direction of the future. Okay, because it is already so popular. Thank you, Olga. Well, guys, driving advertising strategies, let's read about them. What is it? Out-of-home advertising, mobile advertising, marketing automation, digital display advertising, search engine marketing, influencer marketing. Maybe you know more about some of these strategies, you know some details, please write to us, okay? Maybe you know some interesting facts, some interesting information about them, about these points. Okay, while you are thinking and I hope writing, I'll read you the translations. Тобто зовнішня реклама, так, мобільна реклама, автоматизація маркетингу, можемо так сказати, цифрова медійна реклама, так, пошуковий маркетинг і інфлюенсерський маркетинг, його часто так і перекладають, або маркетинг впливу, так, ну, ми знаємо, що інфлюенсер – це інфлюенсер, тобто якась впливова особа, знаменитість, чи людина популярна, блогер, чи хтось ще, медійна особа, так. Okay. Maybe your comments. Maybe you have what to tell us. Nobody wants? I understand that your favorite part is grammar, but still I hope that we will talk more about marketing, you know. Okay. Then, you know, as you don't want to tell, I will tell, okay, you more, because grammar is good, but we are here first of all because of marketing. Okay, and maybe then you will have your additions, okay? Maybe you want, you will have a desire to add something to my answer, to give some comments, to give some examples. Feel free, please. Okay, out-of-home advertising. This includes traditional billboard advertisements, transit ads on buses, taxis or trains, and other things placed in public spaces to reach a broad audience. Okay? Next, mobile advertising. Leveraging mobile devices, this strategy involves targeting users through mobile apps, websites, or SMS marketing. It can include mobile banner ads, in-app advertisements, push notifications, or location-based targeting. Digital display advertising. I'll tell you maybe not about everything, but about some of them, yeah? Okay. These are online ads displayed on websites, social media platforms, or mobile apps. They can be in the form of banned ads, pop-ups, video ads, and so on. This strategy often utilizes targeting options based on demographics, interests, or browsing behavior.
search engine marketing. This marketing involves placing advertisements within search engine results pages. This includes pay-per-click campaigns where advertisers bid on keywords relevant to their business and pay when users click on their ads. Maybe you have participated in this thing. If yes, please write pluses or give your comments. Let's discuss it, guys. Well, and influencer marketing, as I have told you, collaborating with popular social media influencers or content creators who have a significant following to promote a product or service. This strategy leverages their influence to drive brand awareness and reach their engaged audience. Well, let's look at your answers. Maybe you have told us something? Natalia says, all these strategies are useful and effective nowadays. Yes, thank you, Natalia. Okay, let's carry on, guys. And here we have more strategies. Vehicle reps, guerrilla marketing, interesting name, yes? What does it mean? Can you tell us more about it? Geofencing, augmented reality, advertising, video advertising, and remarketing. Okay, let's translate, yes. So, обшивка транспортних засобів, так? Тобто реп, як щось обшивати, наприклад, реп, presents, там загортати подарунки, так? Коли подарунки загортають в якийсь папір святковий, окей, чимось обгортають. Окей, партизанський маркетинг, геозонування, реклама доповненої реальності, відеореклама і ремаркетинг. Okay, while I hope you're writing some details, I'll also give you more details about some of these strategies. I hope this information will be useful. So, vehicle reps. It's really an interesting name, yes. So, using vinyl wraps on vehicles to turn them into moving advertisements. This strategy involves wrapping company vehicles or partnering with drivers who allow their cars to be wrapped, effectively turning them into mobile billboards. Guerrilla marketing. Unconventional and creative tactics that grab attention and create buzz. This could include flash mobs, street performances, or stunts that are unexpected and memorable. Geofencing. Targeting potential customers within a specific geographic area using location-based technology. Advertisements are displayed to users who enter a predefined virtual boundary, such as a certain radius around a store or event. AR advertising. Utilizing AR technology to overlay digital content such as ads or interactive experiences onto the real-world environment. This strategy can be implemented through mobile apps, smart glasses, or AR-enabled devices. Video advertising. Promoting products or services through video content. This can include pre-roll or mid-roll video ads on streaming platforms, video sharing websites, or social media platforms. And the last, remarketing. Targeting users who have previously interacted with your brand or visited your website but haven't converted. Ads are displayed to these users across various platforms to encourage them to revisit and make a purchase. Maybe we all have encountered these things, yes? Well, guys, maybe any information from you? No? Olga says, Big Brother is watching you. Yes, yes. It's a slogan for these strategies. That's true. Okay, thank you, Olga. Well, guys, if you have what to add, please add. If no, then let's continue. And
let's look at defining the goals and objectives of an advertising campaign. Understand our overall marketing objectives, set specific and measurable goals, identify your target audience, consider the marketing funnel, make goals time-bound, prioritize primary and secondary objectives, ensure alignment with brand messaging, track and measure results. Well, please tell me if you agree, if you disagree. Maybe you have worked with such things. If yes, please tell us more about your personal experience. Окей. Зрозумійте наші загальні маркетингові цілі. Такі всеохоплюючі, так? Ставте конкретні і вимірювані цілі. Визначте свою цільову аудиторію. Розгляньте маркетингову воронку. Ставте цілі, обмежені часом. Так? Розставте пріоритети для основного і другорядного. Забезпечте відповідність повідомленням бренду. Відстежуйте та вимірюйте результати. What do you think about these goals? Any additions? Maybe you would like to have more points here, no? Okay, then let's continue. Here we have ensuring maximum relevance of an advertising message to a specific target audience. Yeah, it sounds probably smarter, but if we work with it step by step, it's okay. So what should we do with this? Conduct market research, develop detailed buyer personas, segment your audience, craft compelling value propositions, use audience-appropriate language and tone, leverage personalization, test and optimize, leverage data and analytics, seek feedback and listen to your audience. Guys, if you have what to add considering this slide, please add. Okay, feel free. Let's translate. Проведіть дослідження ринку, розробіть детальні характеристики покупця, сегментуйте свою аудиторію, створіть переконливі ціннісні пропозиції, використовуйте мову, прийнятну для аудиторії і тон. I suppose that this point is extremely interesting because really often the style of communication with the audience should depend on the audience, right? You usually don't speak the same language with the elderly people and with teenagers, yes? Because these are two completely different layers of society, yes, with let's even say their own culture, their own mentality, mindset, and so on. Okay, let's continue. Використовуйте персоналізацію, тестуйте і оптимізуйте, використовуйте дані і аналітику, шукайте відгуки та слухайте вашу аудиторію. What do you think about it? Olga says maybe decomposition goals. Okay. Well, if you don't have any additions, then let's continue. And here we have grammar. But you know, guys, that if you add something, of course, if you add something connected with our previous slides and information in our previous slides, of course, I will read everything. Today we are going to discuss gerund and also infinitive.
you see here information about infinitive, I'd like at once to show you the amount of information which is waiting for us. Because I want to tell you the following, that as you see, we have a lot of information and it would take about 1 hour to discuss all this stuff in detail. That's why we won't do this, as it doesn't make much sense, because firstly, it'll take a huge amount of time, and secondly, I'm afraid it'll be kind of boring for you, and also I don't think that it will be productively, as if you already know information about these two important and to some extent hard topics in the English language, then so if you already know, then you don't need all these long explanations. If you don't know, then it will be hard to absorb so much information at once. That's why we'll do the following. I'll tell you about the main moments, about the main things, the main points connected with these topics. So my main purpose is to teach you to understand what gerund is, what infinitive is, what the difference, what is the difference between them, yeah? And then we'll do a couple of exercises, okay? And of course, as you will have these presentations, so you can read everything in detail, you can pay attention to all of these additions and different expressions and some exceptions and so on, okay? Well, gerund, герундій. Його жартома в англійській мові називають герою. Як ми розуміємо, що це таке? Тобто деякі, скажімо так, grammarians, тобто ті, хто навчають граматики, досліджують граматику, методисти вважають, що це, як ми бачимо, що це типу як іменник, але все-таки більшість дотримується думки, що герундій – це частина мови, яка об'єднує в собі ознаки дієслова і іменника. Тому що з одного боку він відповідає на питання що, як іменник, так? Наприклад, swimming is my hobby, так? Плавання – моє хобі. Тобто, що плавання. А з іншого боку, якби плавати моє хобі, ми ж теж так можемо перекласти. Тобто, з іншого боку, ми все-таки бачимо тут дію, так? Тобто, swimming, ми ж плаваємо, значить дія. Тому герундій об'єднує в собі ознаки як іменника, так і дієслова. І як він виглядає? Ми беремо дієслово якесь, додаємо до нього інгове закінчення і отримуємо герундій таким чином. Тобто read, додали інгове закінчення reading, swim, swimming, work, working, watch, watching, and so on. Окей? І часто ми бачимо, що у нас на початку речень є герундій. Взагалі, звісно, він не обов'язково буде на початку, але часто він на початку, як наприклад, в тому прикладі, що я навела, так? Swimming is my hobby. Watching movies is his favorite pastime. Тобто, перегляд фільмів – його улюблений якби, дозвілля, так? Те, як він проводить свій час. І стосовно правил, що хотілося б зазначити. Що давайте звернемо увагу на це правило, що after certain verbs, після певних дієслів, ми маємо використовувати це ing закінчення, так, тобто герундій. Що мається на увазі? Що не до цих дієслів ми будемо додавати інгове закінчення, а після цих слів у нас буде, після цих дієслів у нас будуть ще інші дієслова, наприклад, після admit ще якесь дієслово, після suggest ще якесь дієслово. І от якраз до цього дієслова, яке буде після оцих дієслів, ми будемо додавати інгове закінчення. Давайте спочатку прочитаємо, перекладемо ці всі слова. Admit
визнавати, appreciate – цінувати, avoid – уникати, confess – зізнаватися, continue – продовжувати, deny – заперечувати, fancy – тут або подобатися, або фантазувати, може перекладатися go, якщо кажемо про якісь види діяльності, активності, imagine – уявляти, mind – різні можуть значення бути, є значення, наприклад, якщо це дієслово як заперечувати. Ми знаємо з вами так, що трошки відійду від нашої теми, що одне те саме слово може виступати і іменником, і дієсловом, тобто може виступати різними частинами мови. Тому, якби нехай вас це не лякає, звісно, якщо ми говоримо зараз про дієслова, то тоді значення mind як розум нам не потрібне, то так, нам потрібні інші значення. Наприклад, у mind є значення дієслова як заперечувати, типу I don't mind, типу я не заперечую, так? Miss – сумувати, так, або пропускати, quit – звільнятися, save – зберігати, або навіть рятувати, наприклад, save somebody's life, так, рятувати чиєсь життя, suggest – як пропонувати, допускати, practice – практикувати, consider – розглядати, prevent – запобігати. І стосовно цих дієслів, тут попереджу після love, like, enjoy, prefer, dislike, hate, ми бачимо, що такий момент express general preference, тобто якщо ми виражаємо якусь загальне уподобання, то тоді ми кажемо ing. Мається на увазі, що ми можемо сказати I love watching films, I like watching films, I enjoy watching films, I prefer watching films, I dislike watching films, I hate watching films. Так? Тобто ми можемо поставити після цих дієслів дієслово з закінченням ing. Але це якщо ми просто в цілому будемо казати про те, що ми надаємо цьому перевагу. Просто в деяких ситуаціях ми також можемо і ту ставити після цих дієслів. Тобто тут все залежить від того, що ми хочемо виразити. Тому ви також можете побачити, що після цих дієслів ми частичку тут теж можемо використовувати. Наприклад, I like to swim. Тобто, я думаю, ви зустрічали таке, що, наприклад, от, після like ми часто бачимо, іноді люди кажуть to, іноді додають закінчення ing. Тобто, наприклад, I like dancing, I like to dance. I like working, I like to work. Так? Окей. А коли ми кажемо частичку to, то це часто просто як констатація факту. Взагалі, різниця між ними дуже така slight, якби майже непомітна. Negligible. Окей, оце було про Геруді. Отже, що це така специфічна граматична форма. Якщо перед нами оці дієслова, то після них, коли ми використовуємо інше дієслово, то до цього дієслова додається інгове закінчення. Окей? Наприклад, he suggested going to the gym. Він запропонував піти до спортзалу, так? Ми бачимо, що suggested ми поставили в past simple, he suggested, і додали інгове закінчення до слова go, так? He suggested going to the gym. Окей. Let's try to continue and we'll skip this slide. Let's look at the examples. These sentences are already connected with our favorite marketing, yes, and here we'll pay attention to some gerunds used in these sentences. So, measuring the impact of advertising campaigns requires tracking metrics such as click-through rates and conversions. Okay. Social media advertising involves engaging customers through interactive content. Collaborating with influencers can enhance brand visibility and advertising efforts. Well, I hope you have already seen our gerund. Yeah, let's try to translate the sentences and pay attention to gerund. Отже, вимірювання впливу рекламних кампаній вимагає відстеження таких метрик, показників, як рейтинг кліків і конверсії. І давайте подивимось, де у нас тут герундії. Measuring, так? Тобто вимірювання. Це з одного боку якби і дія, з іншого боку це відповідь на питання що? Вимірювання. Окей, ми бачимо закінчення ing. Окей.
Стосовно tracking, також це може бути герундієм, так? Відстеження, якби. Tracking metrics. А от advertising, тому що може у вас тут питання, що ми все ж бачимо закінчення ing. Не завжди, коли ми бачимо закінчення ing, то це буде про герундію, окей? Тобто, тому будьте уважні з цим. У нас же є інші частини мови або інші ситуації, коли нам потрібне закінчення ing. Тобто ми знаємо, що закінчення ing використовується в континуусних часах, так? Там present continuous, past continuous, future continuous і таке інше. Також це може бути дієприкметником, так? От тут advertising campaign – це як прикметник, так? Типу рекламні кампанії. У нас же є прикметника, до яких є закінчення ing. Interesting, наприклад, цікавий, так? Тобто, але ж ніхто не скаже, що це герундії. Тому ми ще маємо дивитися на сенс. Тобто, якби герундії мають відповідати на питання, типу, роблення чого, типу того. Тобто, що робити, роблення, якби виконування, так, виконання. Тобто там має простежуватися і якась дія, і відповідь на питання що. Тобто measuring і tracking, так? Next, social media advertising involves engaging customers through interactive content. Реклама в соцмережах передбачає залучення клієнтів через інтерактивний контент. Так? Тобто, де у нас тут герунді? Наприклад, engaging, так? Залучення, тобто це як і процес, і дія, так? І collaborating with influencers can enhance brand visibility in advertising efforts. Співпраця з інфлюенсерами може підвищити впізнаваність бренду в рекламних зусиллях. Collaborating, так? Типу співпрацювання, якби, ми бачимо, що тут і дія, і процес. Ну і все. Okay, let's see, maybe we have some questions. Do we have any questions? No? We have some answers. Okay, thank you, guys. Наталія wrote involves engaging. Так, engaging, молодці, що знайшли Наталія, і collaborating. Прекрасно. Це ще навіть вправи не почалися. От доберемося до вправ, Наталія, я взагалі вас не сумніваюся, що ви там будете прекрасно справлятися. Thank you. Okay, and also infinitive. As for infinitive, again, here, as you see, we have a lot of information, but I'll tell you in general. Знову ж таки, у нас тут багато інформації, я розповім якби в цілому найголовніші моменти. Значить, інфінітив, давайте взагалі розберемо, що це таке. Тобто, частина мови, яка відповідає на питання, що робити, так? Тобто, це коли у нас таке чистеньке дієслово. Його називають bare infinitive, типу голий інфінітив, так? Тобто, без всяких закінчень, чому він голий? Тому що він без всяких закінчень, без всяких змін ще, так? От як, наприклад, словник розкриваєш, і там якби слово в своєму оригінальному, в своїй оригінальній формі дається, так? Типу, наприклад, не agreed, а agree, там, не will appear, а просто appear. Не is decided, а просто decide, так? Тобто, от коли наше дієслово от прям відповідає на питання, що робити. І нічого ще з ним не зробили. Якщо ми наше дієслово ставимо в якийсь час, тобто це вже воно буде підганятися під якийсь час. А зараз ми кажемо саме про дієслово, яке якби чистеньке таке, так? Незмінене. І є у нас таке поняття, як to infinitive. Бачите, тут to infinitive. І є поняття, як infinitive without to. Тобто інфінітив без частички to. Отже, інфінітив з частичкою to. Він використовується, як ми бачимо, щоб виразити ціль, to express purpose. І найбільш популярні вживані випадки after certain verbs, після певних дієслів. Yeah? Agree, appear, decide, expect, hope, plan, promise, refuse, etc. After would like, would prefer, would love, to express a specific preference, and so on. Значить, що хочеться зазначити? Що після цих дієслів у нас буде
інфінітив з частичкою to, тобто agree – погодитися, так, домовитися, appear – з'явитися, decide – вирішити, expect – очікувати, hope – сподіватися, plan – планувати, promise – обіцяти, refuse – відмовлятися. Після цих от слів, там, would like – хотілося б, так, would prefer – надав би перевагу, would love – ну ж таки, якби залюбки б там щось зробив, хотілося б, щоб виразити якесь конкретне уподобання. Ну, наприклад, я пообіцяв допомогти йому. I promised to help him. Ми бачимо, що, от ми сказали слово promise в минулому часі, так, I promised, потім, що зробити? To help him. От якраз після promise ми чітко простежуємо частичку to, от про це йде мова, що після цих слів буде інфінітив з частичкою to. Тобто перед help ми бачимо частичку to. Добре? Або, наприклад, він очікував отримати роботу. He expected to get a job. Так? Тобто після expected ми бачимо, знову ж таки, to get, перед get. Так? Тобто ми ставимо перед get to, тому що сказано, що to інфінітив використовується після певних дієслів. Ну і тут ще є багато інших правил і ситуацій, коли ми використовуємо інфінітив з частичкою to. Тепер, коли використовуємо інфінітив без частички to, тобто у нас, наприклад, ідуть два дієслова, але частички to немає. Після модальних дієслів, after modal verbs, ми знаємо з вами модальні дієслова, так? Тобто, ну, наприклад, такі як must, can, should, might, could, yes? От, наприклад, I can hire him. Я можу найняти його, так? Тобто ми бачимо між can і між hire у нас немає частички to. От і все. Тобто hire тут без частички to, оце є інфінітив без частички to. Також після оцих слів let's make, see, hear and feel, я думаю, ви зустрічали вирази, що мається на увазі let's make. Let – це дозволяти, так, наприклад, let somebody do something, дозволяти комусь робити щось, і make somebody do something, тобто нас цікавить make в значенні заставляти, змушувати, так, не в значенні робити, а в значенні змушувати. Наприклад, якщо з let. Here, let me participate in that conference. Він дозволив мені брати участь в цій конференції, взяти участь в цій конференції, так? Тобто ми бачимо, тут немає частички to. He let me participate. Або make значення заставляти. Він змусив мене брати участь в цій конференції. He made me participate in that conference. Знову ж таки, ми to не бачимо, тому що її не має бути в цих виразах. Йдемо далі. Єдине, що ще хотілося б стосовно help зазначити, що ми бачимо help can be followed by either the to infinitive or the infinitive without to. Що ми можемо там використовувати to, можемо не використовувати. Ми пізніше побачимо приклад, і я вам тоді нагадаю ще раз про це. А от він, наш приклад, давайте одразу на нього поглянемо, якщо ми про це вже заговорили. Businesses often hire marketing agencies to help them develop effective advertising campaigns. Так, тобто підприємства, компанії часто наймають маркетингові агентства, щоб допомогти їм розвинути ефективні рекламні кампанії, розвитку рекламних кампаній. Стосовно цього help, тобто ми могли б просто сказати, help them to develop, а можемо сказати help them develop. Тобто тут може бути, може не бути. Тому, якщо ви такі ситуації зустрінете, не хвилюйтеся, не дивуйтеся, це нормально. Тобто, отут після help може бути, to може не бути. Let's look at other examples. Давайте поглянемо на інші приклади. To attract a wider audience, companies invest in creative advertising strategies. Щоб залучити ширшу аудиторію, компанії інвестують у креативні рекламні стратегії. Так, отут наш інфінітив to attract, так? Тобто, щоб залучити. Ми бачимо чисте дієслово, наш bare infinitive, голий інфінітив, так? Або
The goal of advertising is to persuade customers to buy a product or service. Тобто мета реклами – переконати покупців купити продукт чи послугу. Де у нас тут інфінітиви? To persuade, так, переконати, так, наприклад, to buy, купити. Окей, а тут у нас to help, так, допомогти. To help them develop, допомогти їм розвинути. Окей, let's have a look, maybe you have some questions. If no, then we'll continue working with our topic. And here, dear friends, it's time for you to show your knowledge. Now it's your favorite part of the lesson, grammar. So your time has come. Here you need to complete the sentences by using the appropriate form of the verbs in brackets, gerund or infinitive. Тобто тут нам треба розібратися, що ж ми будемо використовувати, герундій чи інфінітив. Окей? So let's try. The key to effective advertising is... Вам треба вирішити, чи ставити to understand, чи ставити understanding your target audience. What do you think? Знову ж таки, я вам нагадую, так, що не треба писати повністю все речення, ви, будь ласка, тільки пишіть там одиничка і поряд дієслово в певній формі. Тобто, що ви з ним зробите? Чи це буде у вас герундієм, чи інфінітивом, двоїчка і так само. Окей? Okay, while you are thinking, I'll read all the sentences. They were excited about a new advertising campaign. I enjoy visually appealing graphics for advertisements. Our goal is increase brand awareness through social media advertising. The company needs hire a creative director for their advertising department. Okay, let's have a look. Maybe you have already given some answers. Може, ви вже дали якісь відповіді. Yeah, and I see that our participants are very active, as usual, when it is grammar time. So, Olga writes understanding, and Nelia thinks it's understanding, and Natalia. Тільки Наталя... я зрозуміла, ви оцей із взяли. Окей, тоді все добре. Тобто це ж, давайте я просто говорю, це момент, дорогі учасники, це ж ні в якому разі не present continuous, це із, якби це як наше дієслово to be, так? Тобто ключ до ефективної реклами це є, тобто, а це наш герундій, окей? Окей, тому що, щоб хтось не заплутався раптом. Окей, number one, of course, it's understanding. Yes, that's true. You are right, I agree, well done. Number two should be launching. Так, номер два має бути дійсно launching. Тож, хто написав launching, той молодець. About launching. Yes, Olga, Natalia, Nelia. Okay. As for number three. Yeah, it should be creating. So, who wrote creating? Well done. Creating. So, in number three, it should be creating. And okay, are you here? Is everything okay? Well, as for number four, yeah, number four and number five, here we will have infinitives, to increase and to higher. So, who wrote in this way? Well done. Okay.
our goal is increasing the company. Sorry, our goal is... Ні, якраз... Хто там написав increasing? Ні. Якраз, як ми сказали, так, що тут у нас мають бути інфінітиви, так? Тобто, our goal is to increase, і the company needs to hire. Тому що після enjoy, так, хтось тут запитував, чому нам треба в третьому написати герунді, тому що після enjoy ми зазвичай використовуємо герунді. I enjoy creating. Okay? Well, good. Let's continue. And here we can have a look at the correct answers. Now we have one more game. Read advertising tips and count the number of gerund and infinitive. You may not count, можете не рахувати, головне, щоб ви познаходили герунді і інфінітив. Okay? The main thing for us is to find gerunds and infinitives. So, let's do it. I will read these sentences and translate, and you please write the gerunds and infinitives. So you can write, for example, number 1 and write what infinitives or gerunds you found in this sentence, okay? Olga, returning to the previous situation with the enjoy, yes, we had that rule, I just don't want to return back in the slides, we had that rule that after some verbs, yes, like enjoy, like, love, yes, so we use ing for general preference. So that's why, like, in some situations you can use to, but it's better to use enjoy. But it's better to use ing. Okay, let's try to find gerunds and infinitives. So, to reach a global market, companies may invest in multilingual advertising campaigns. The objective of advertising is to communicate the unique selling points of a product or service. Conducting market research helps in identifying consumer preferences for better advertising strategies. Companies may collaborate with celebrities to endorse their products and boost sales. Targeting specific demographics and understanding their needs is crucial in advertising. Creating captivating slogans is essential for effective advertising campaigns. Analyzing consumer behavior is vital for optimizing advertising campaigns. Engaging with customers and building relationships is key to successful advertising. And let's translate everything, yes? Щоб вийти на глобальний ринок, тобто щоб досягти глобального ринку, компанії можуть інвестувати в багатомовні рекламні кампанії. Мета реклами полягає в тому, щоб повідомити про унікальні переваги продажу, тобто selling points, точки продажу продукта чи послуги. Проведення дослідження ринку допомагає визначити переваги, як уподобання, більше, так, уподобання споживачів для кращих рекламних стратегій. Компанії можуть співпрацювати зі знаменитостями, щоб рекламувати їхні продукти та збільшувати продажі. Орієнтація на конкретні демографічні групи і розуміння їхніх потреб має вирішальне значення в рекламі. Створення захоплюючих слоганів має важливе значення для ефективної рекламної кампанії. Аналіз поведінки споживачів є життєво важливим для оптимізації рекламних кампаній. Взаємодія з клієнтом та побудова стосунків є ключем до успішної реклами. Okay, it was the translation, and now the gerund and infinitive. What do we have? We have a lot of answers. Thank you, dear participants. So, number 1, Olga writes, advertising. Дивіться, краще нам тут advertising взагалі не брати до уваги, тому що, як я вже казала про це слово там в самому початку, що
воно тут у нас часто вживається взагалі в значенні прикметника, так? Типу рекламні кампанії. Це так само, як interesting, так? Тому тут спорний момент. Це, можна сказати, що це герундій з функцією прикметника, або взагалі як прикметник. Тому давайте орієнтуватися трошки на інше. В першому, насправді, так... Так, Неля, я згодна, це у нас... Так, invest. Угу. Sorry, ні, не згодна. То я не тоді подивилася, вибачте. To reach, окей? Отут наш інфінітив, to reach. Дивіться, ми не можемо сказати, що... Окей. Ну, з одного боку ми не можемо сказати, що це у нас тут інфінітив, так? З іншого можемо. Ну, тобто тут у нас буде... модальне дієслово may, так, і у нас отут інфінітив без частички to, добре? Тут треба просто тоді уточнювати ще, який тип інфінітив. Давайте про це поговоримо. Ми з вами говорили про те, що інфінітив може бути з частичкою to і без частички to, добре? Тобто отут may invest, ми бачимо, що тут це invest без частички to інфінітив, тому що may – це модальне дієслово, а тут, перш за все, інфінітив, який кидається в очі, це to reach, так? Інфінітив з частичкою to. Добре, тому якщо ви побачили один з них, це вже прекрасно. To reach або invest, так. Отут якраз прекрасний приклад інфінітива з частичкою to, тут інфінітива без частички to. Окей. Так, що у нас далі? Number 2. Отже, тут ми бачимо, що у нас тут є інфінітив, так, to communicate. Чи є у нас тут якісь герундії? Ну, ми можемо сказати, що advertising, тут як герундій вживається так, тобто ціль типу реклами, ціль рекламування. Тут advertising можна сказати, що це герундій, добре? Це не як прикметник, тому що після немає якогось іменника. Якщо тут є advertising campaigns, там або до цього там у нас ще щось, якісь такі вирази були, так? То тут цього немає, тобто герундій advertising і інфінітив to communicate. Окей. Добренько, молодці. Ольга, Неля. Так. Йдемо далі. Number 3. Conducting. Отут наш герундій conducting, так? Також ми можемо сказати, що у нас ще один герундій in identifying, так, identifying. Ну і все. Так, тільки ви, будь ласка, ще називайте який саме, ну, тобто біля числа, будь ласка, ще називайте саме слово, наприклад, 3 conducting, identifying, окей, або, ну, от як ви спочатку робили, наприклад, number 1, там, to reach, invest, так? Тобто, щоб зрозуміло було, про яке саме слово ви кажете. Окей. Number 4, companies. Так, значить, наш інфінітив, от collaborate, так, ми бачимо, що у нас тут інфінітив без частички to, окей? May collaborate. І отут інфінітив з частичкою to endorse. Так? Так, в четвертому ви правильно казали, Ольга казала, що інфінітив, так, Неля, to collaborate, to endorse. Wonderful, окей. Number 5. Значить, targeting, так, це буде наш інфінітив, господи, це буде наш герундій, я вже заговорилася, як то кажуть, заплетик язикається, так? Targeting і understanding, так, це наші герундії. Окей. І навіть от advertising теж ми можемо сказати, що тут це герундій, так, тому що в рекламуванні, якби в рекламі, тобто це і дія, і процес. Окей, good. Так, і у нас є відповіді наших учасників. Так, що 5 це у нас герундій. Так, молодці. Молодці, дівчата, дякую. Next, number 6. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, знову ж таки, герундій, creating, так. Ну і все. Герундій, creating. Окей. And the next one, number 7. Analyzing, ми бачимо, так, наш герундій analyzing. І ще один optimizing, так?
Mm-hmm. Yes, Olga, well done about number 5. Mm-hmm. Good. And number 8, yes, engaging and building. Yes, this is gerunds. Якось, мені здається, що тут більше грундів, так, в цій вправі, ніж інфінітивів. От engaging, building, analyzing, optimizing, creating, так, targeting, understanding. Yes, yes, girls, well done. Very good job. Thank you, Olga, Natalia, Nelia. I hope I didn't forget anybody. Alena also worked with us. Okay, thank you. Good. And now we can look at the correct answers. Yes. So you see that here there are only some examples of infinitives and gerunds, yes, but we have found even more. Well done. Good for us. Okay, and please pay attention that here you have useful links, which I hope you will follow and read a lot of useful and interesting information connected with our today's topic. And I remind you that using this promo code CBS Words, you get the access to this application, okay, application ED Words, and also you have 15% discount to study in Englishdom if you are a Ukrainian person, and you should use promo code CBS for this. We offer individual lessons of English with our experienced teachers on the interactive IT platform, and the first lesson is for free. Okay, so we'll be glad to see you in our school. And that's all for today. Thank you very much that you were with me. I'm so happy and so thankful, and I understand that you have your own things to do and families and work and so on, but you found time to participate in these webinars and not just watch the recordings. So thank you very much, because without you it would be just my monologue, and those people who will watch the recordings would be bored a little bit, I suppose. So thanks to your answers, your participation, our lectures are more interactive and more interesting. So thank you very much that you managed to find time and managed to attend these lectures, and that you are with me. Thank you, dear participants. So, and that's all for today. I hope that last 2 lectures we will spend together. Yeah. Okay. Next time it will be lecture number 9. Thank you very nice for your oh my god, thank you very much for your kind wishes. Thanks, and have a nice evening too. Goodbye.